Okay, so next problem ఏంటండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కాస్ట్ సెంటర్స్. నెక్స్ట్ ఏంటండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కాస్ట్ సెంటర్స్. సో కాస్ట్ సెంటర్స్ మీన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను కదా, ఒక్కొక్క బ్రాంచ్ లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎంత ఎక్స్పెండిచర్ అయింది అండ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎంత ఇన్కమ్ మనకు జనరేట్ అయింది అనేది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇండివిజువల్ గా మనం ప్రిపేర్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు సో ఈ కాస్ట్ సెంటర్స్ అనేటువంటి ఆప్షన్ ని మనం యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకే, సో ఫస్ట్ క్రియేట్ ఎ కంపెనీ, దెన్ యూ ప్రెస్ Alt F3. Then again create. State of Telangana 01/04/2020. So then save, Control A. Okay, so first some futures is పెట్టండి, then you press F11 press చేయండి ఒకసారి. F11 లో again select that accounting futures. సో ఇక్కడ మెయింటైన్ పేరోల్ ఉంది, అవసరం లేదు కదా మనకి. మెయింటైన్ కాస్ట్ సెంటర్స్ అనే ఆప్షన్ చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆప్షన్ వేసి పెట్టండి మెయింటైన్ కాస్ట్ సెంటర్స్. ఓకే, సో ఆప్షన్ వేసి పెట్టి దెన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అగైన్ F3 ప్రెస్ చేయండి. సో అక్కడ జిఎస్టీ ఆప్షన్ ఉంది కదా, ఆప్షన్ పెడదాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సేమ్. Then after that just wait. ఓకే, సో కంపెనీ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత సో ఫ్యూచర్స్ కంపల్సరీ ఎన్బుల్ చేసుకోండి. దెన్ ఎన్బుల్ చేసిన తర్వాత అగైన్ షల్ ఐ గో టు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అకౌంట్స్ ఇన్ఫో. సో లెడ్జర్స్ క్రియేషన్ చేయండి ఒకసారి. దెన్ ఓకే, సో ఫస్ట్ కంపెనీ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత దెన్ ఫ్యూచర్స్ ఎన్బుల్ చేసుకోండి. సో దెన్ first you have to create the ledgers. Then shall I go to for example accounts info. In accounts info select the ledgers, again create. So చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అక్కడ బ్రాంచ్ లో వచ్చేసి సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 3 బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బైరెడ్ 1, బైరెడ్ 2, బైరెడ్ 3 అని చెప్పేసి, అవునా? సో సమ్ లెజర్స్ ఏమన్నా చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టాలీ అడ్మిషన్ ఫీ. Okay, so first if you can type it as a tally admission fee comes under so indirect income. Next, for example MS Office admission fee. Next, also indirect income. Next, for example hardware admission fees. Hardware admission fee, also indirect income. Next, so salaries paid, salaries, also indirect expenses. Next, rent paid, also indirect expenses. Next, current bill paid, also indirect expenses. Next, other expenses. Other expenses, also indirect expenses. Okay, so first what I mean, first you have to create that all ledgers. So ledgers and creation చేసిన తర్వాత again then escape. ఓకే, సో ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అకౌంట్స్ ఇన్ఫో అనే మనకు కాస్ట్ సెంటర్స్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి కాస్ట్ సెంటర్స్ ఆప్షన్ ఉంటుంది. సో ఆప్షన్ ఓపెన్ చేయండి. దెన్ కాస్ట్ సెంటర్స్ లో ఇఫ్ యూ కెన్ క్రియేట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్
So by red 1, next by red 2, next by red 3. Okay, so call center creation is then escape, again then escape, again then escape. So like go to, సో ఇన్వెంటరీ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కాస్ట్ సెంటర్స్ కదా, బ్రాంచ్ వైజ్ అకౌంట్స్ కాబట్టి సో మనం కాస్ట్ సెంటర్స్ని క్రియేషన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో నెక్స్ట్ అకౌంటింగ్ వోచర్స్లో ఫస్ట్ F6 క్యాపిటల్, సారీ ఇన్కమ్స్ ఉన్నాయో డైరెక్ట్. ఫస్ట్ ఏముంది చూడండి, టాలీ అడ్మిషన్ ఫీ కదా. సో టాలీ అడ్మిషన్ ఫీ కాబట్టి మనం రిసీవ్ చేసుకుంటున్నాం. దట్స్ వై ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ రిసిప్ట్ వచ్చా. సో టోటల్ అమౌంట్ ఎంత చూడండి ఒకసారి, 2,45,000. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ కెన్ టైప్ ఇట్ ఇస్ 2,45,000 టోటల్ అమౌంట్ టైప్ చేయండి. ఇస్ ద నేమ్ ఆఫ్ కాస్ట్ సెంటర్. ఓకే, సో ఇక్కడ బైరెడ్ 1, సో బైరెడ్ 1 అమౌంట్ ఎంత ఉంది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 85,000. నెక్స్ట్ అగైన్ బైరెడ్ 2, సో బైరెడ్ 2 అమౌంట్ ఎంత అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 95,000. నెక్స్ట్ అగైన్ బైరెడ్ 3, సో ఎంత 65,000 ఫర్ క్యాష్. Next again for example MS Office admission fee, so enter select that for example in MS Office admission fee 1,85,000. in there by red 1 enta ante is 75,000. next again for by red 2 45,000. 65,000. So for cash. So next hardware admission fees, so amount enta ante 2,18,000. then in by red 1 so 78,000. next by red 2 95,000. next by red 3 45,000 fun cash. Okay, next so again you press F5 payment. so payment lo first salaries, so salaries వచ్చేసి 46,000. in by red 1 14,000. again by red 2 15,000. so for cash. next again for example rent paid, so 4,000. by red 1 so 8,000. again 2 9,000. again 3 7,000 for cash. next again for example current bill paid, so then so total amount వచ్చేసి 16,500. so and by red 1 so 4,500. again by red 2 6,500. again by red 3 5,500 for cash. Okay. Other expenses వచ్చేసి 26,000. in by red 1 so 10,000. again 2 8,500. again 3 7,500 for cash. ఓకే, సో అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక బ్రాంచెస్ ఉన్నప్పుడు సమ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో ఇండివిజువల్గా మనం ఆ విధంగా ఎంటర్ చేయొచ్చు. దెన్ ఎంటర్ చేసిన తర్వాత ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం సో రిపోర్ట్ చూడాలంటే దెన్ ఎస్కేప్ అగైన్ డిస్ప్లే. సో డిస్ప్లేలో స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్, సో సెలెక్ట్ దట్ కాస్ట్ సెంటర్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కేటగిరీ సమ్మరీ చూడండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో ఇది బై రెడ్ 1. ఓకే, సో ఇది బై రెడ్ 1 యొక్క టోటల్ పేమెంట్స్ అండ్ రిసిప్ట్స్.
Next, for example, by rate 2. Next, again by rate 3. Okay. Next, for example, ఇక్కడ కూడా చూడొచ్చు. So by rate 1, total indirect income ఎంత అంటే 2,38,000, expense అంటే 36,500. Next, again by rate 2 యొక్క for example total indirect income వచ్చేసి 2,13,500 and expense వచ్చేసి 39,000. అలా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇండివిజువల్ చూడాలంటే ఈ విధంగా చూడవచ్చు. These all are total incomes and these all are total expenses. Okay. సో ఈ విధంగా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం క్రియేషన్ చేయడం జరుగుతుంది. సార్ మీరు నిన్న సాలరీస్ పేడ్ అలాంటి వచ్చినప్పుడు జనరల్ వచ్చర్ క్రియేట్ చేసుకోవాలని చెప్పారు కదా సార్. హలో. ఓకే. అదే అంటే ఇవాళ ఇప్పుడు మనం సాలరీస్ పేడ్ అనేది ఉంది కదా సార్, అంటే కాస్ట్ సెంటర్స్ లో. సో ఎందుకు జేవీ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి? కాస్ట్ సెంటర్స్ లో ఇప్పుడు మనం సాలరీస్ పేడ్ అవి ఓచర్స్ క్రియేట్ చేసాం కదా సార్, దాంట్లో ఎందుకు జనరల్ ఓచర్ క్రియేట్ చేయలేదు అని డౌట్ ఉంది. చేసుకోవచ్చు, దీంట్లో కూడా చేసుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం. అలా ఉంది. అదే అంటే మీరు డైరెక్ట్ గా అకౌంటింగ్ ఓచర్స్ లో ఇక్కడ కూడా మనం పోస్ట్ చేసుకోవచ్చు కదా. సో నేను ఇప్పుడు జస్ట్ క్యాజువల్ గా మీకు చెప్పడానికి కోసం అకౌంటింగ్ ఓచర్స్ లో పోస్ట్ చేస్తాను. మనం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ జేవీ పాస్ చేసుకోవచ్చు ఫస్ట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సాలరీస్ ఉన్నాయి, సాలరీస్ అకౌంట్ డెబిట్. సో ఎంత పేమెంట్ చేస్తున్నాం? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 65,000 రూపీస్ నేను పేమెంట్ చేస్తున్నాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సాలరీస్ వచ్చేసి. ఓకే. అక్కడ బై రేట్ 1. సో బై రేట్ 1 లో సాలరీస్ ఎంత? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 15,000. నెక్స్ట్ బై రేట్ 2 లో బై రేట్ 2 ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 20,000. అగైన్ బై రేట్ 3 ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 30,000. 2 ఎవరికి పేమెంట్ చేస్తున్నాం? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఎవరెవరైతే నేమ్స్ ఉన్నాయో వాళ్ళ నేమ్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్ అకౌంట్. ఓకే. సో ఎక్స్ కాబట్టి సన్రీ క్రెడిటర్స్. సో ఎక్స్ కి ఎంత? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్ కి ఎంత అవుతుంది? 15,000. నెక్స్ట్ అగైన్ alt c, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ alt c x, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ y. సో y ఆల్సో సన్రీ క్రెడిటర్. Next, again for example alt c, for example z also sundry creditor. So z ki enta payment chestunna ante for example 30,000 rupees payment chestunna. Just wait, processing out. Yeah, 30,000. Again on account enter. Yes, accept, save అయిపోతుంది. So save అయిపోయినాక ఏం చేస్తున్నాం మళ్ళీ? Then again if you can coming back to so payment again F5. So then JV pass చేసుకున్నాను. Again ఇక్కడ for example X first debit లో again X account ఎంత? 15,000 rupees. Next again on account. సో మళ్ళీ ఇక్కడ సో ఇండివిజువల్ చెక్ ఇష్యూ చేస్తేనేమో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సపరేట్గా చేస్తాం. ఇన్ కేస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో ఆల్ మెంబర్స్కి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పేపర్ పైన అంటే డీటెయిల్స్ అని ఇచ్చి కూడా మనం ఒకే సింగిల్ చెక్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ అకౌంట్కి ఎంత ట్రాన్స్ఫర్ చేయండి, ఈ అకౌంట్కి ఎంత ట్రాన్స్ఫర్ చేయండి అని చెప్పి సో బ్యాంక్ వాళ్ళకి మనం ఇచ్చినట్లయితే సో ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళు ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తారు. సో 3 మెంబర్స్ కలిసి నేను ఒకటే చెక్ ఇష్యూ చేస్తున్నాను కాబట్టి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అగైన్ డెబిట్, మళ్ళీ అక్కడ డెబిట్ చేంజ్ చేసుకున్నాను వై. సో వైకి ఎంత పేమెంట్ చేస్తున్నాం? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 20,000 అగైన్ ఆన్ అకౌంట్. నెక్స్ట్ అగైన్ డెబిట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జెడ్. సో జెడ్కి ఎంత? 30,000. సో ఇన్ కేస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్రెడిట్లో ఏమొస్తుంది? సో క్యాష్ అయితే క్యాష్ వస్తుంది, ఇన్ కేస్ చెక్ అయితే ఏమొస్తుంది? బ్యాంక్ అని వస్తుంది. నెక్స్ట్ సో అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు సమ్ ఎక్స్పెన్స్ అండ్ ఇన్కమ్స్ చూసాం. ఓకే. ఇవే కాకుండా మనం ఏం చేయొచ్చు? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పర్చేస్ అండ్ సేల్స్ కూడా చేయొచ్చు. ఓకే. పర్చేస్ అండ్ సేల్స్ కూడా మనం ఏం చేయొచ్చు? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్రాంచ్ వైజ్ పర్చేస్ అండ్ సేల్స్ ఎంతనో కూడా మనం చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే. ఒకసారి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్
దెన్ అకౌంట్స్ ఇన్ఫోలోకి వెళ్ళి ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వోచర్ టైప్స్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది. ఓకే, మన ఏముంటుందండి ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వోచర్ టైప్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది. సో దీంట్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఏం చేయొచ్చు, సో బైరెడ్ వన్ అని ఇస్తాను, కమ్స్ అండర్ అగైన్ పర్చేస్ అకౌంట్. నెక్స్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బైరెడ్ వన్ పర్చేస్. నెక్స్ట్ again buyred 2 purchase, also purchase account, then save. Okay, next for example buyred 1 sales, also sales account. Next buyred 1 buyred 2 sales, again sales account. Then ఇప్పుడు again for example then escape, ఇప్పుడు F9 నొక్కండి, you press F9, F9 లో క్వశ్చన్ అడుగుతుంది ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బైరెడ్ 1 పర్చేస్. సో ఇక్కడ బైరెడ్ 1 పర్చేస్ వస్తుంది మనకి. ఇన్ కేస్ అగైన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బైరెడ్ 2 పర్చేస్ అయితే మళ్ళీ F9 ప్రెస్ చేయాలి. సో బైరెడ్ 2 పర్చేస్ అయితే మళ్ళీ F9 ప్రెస్ చేయాలి. అగైన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బైరెడ్ 2 పర్చేస్. ఓకే, బైరెడ్ 1 పర్చేస్, బైరెడ్ 2, బైరెడ్ 1 పర్చేస్, బైరెడ్ 2 అయితే బైరెడ్ 2. ఇన్ కేస్ అగైన్ F5 ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బైరెడ్ 1 సెల్, కేస్ అగైన్ బైరెడ్ 2 సెల్స్ అయితే బైరెడ్ 2 సెల్స్ అని చూసుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టోటల్ సేల్స్ ఆఫ్ సో బైరెడ్ 1 ఇండివిజువల్ చూడాలంటే అగైన్ దెన్ ఎస్కేప్, అగైన్ ఎస్కేప్ ప్రెస్ చేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డిస్ప్లేలోకి వెళ్ళండి. సో డిస్ప్లేలో సెలెక్ట్ దట్ అకౌంట్స్ బుక్స్, సో అకౌంట్స్ బుక్స్ లో దెన్ దేర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సేల్స్ రిజిస్టర్ ఆప్షన్ వస్తుంది. ఓకే, సో ఇన్ దేర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టోటల్ సేల్స్ వస్తుంది, బట్ మనకు సింగిల్ బ్రాంచ్ యొక్క సేల్స్ కావాలి కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ దెన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎస్కేప్ ప్రెస్ చేసి F4 ప్రెస్ చేయండి. ఇక్కడ వోచర్ టైప్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది. ఓకే, సో F4 ప్రెస్ చేస్తే మీకు దీంట్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ కేస్ బైరెడ్ 1 పర్చేస్ అయితే ఇట్ విల్ బి షో ఆన్ ద ఓన్లీ బైరెడ్ 1 పర్చేస్ షో అవుతుంది. అగైన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ F4 ప్రెస్ చేయండి అగైన్. సో F4 ప్రెస్ చేసి ఇన్ కేస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బైరెడ్ 2 పర్చేస్ అయితే సెలెక్ట్ ద బైరెడ్ 2 పర్చేస్, ఇట్ విల్ బి షో ఆన్ ద ఓన్లీ ఫర్ ద బైరెడ్ 2 purchases. In case again you press again F4, so in case buyred 1 cells, also select the buyred 1 cells, it will be shown on the only buyred 1 cells, it will be showing. Again you press again F4, again for example I want to buyred 2 cells. Okay, select the for example it will be shown on the buyred 2 cells only. Okay, so ఆ విధంగా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఏం చేయొచ్చు, బ్రాంచ్ వైజ్ అకౌంట్స్ మనం ప్రిపేర్ చేసినప్పుడు ఇండివిజువల్ గా మనం చేయాలి అనుకున్నప్పుడు ఈ విధంగా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సమ్ ఇన్కమ్స్ అండ్ ఎక్స్పెన్సెస్ కావచ్చు, అండ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అదర్ కావచ్చు, వాటి మనం ఈ విధంగా ఎంట్రీ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఓకే,